El ventilador del escritorio de Lucas zumbaba como un mosquito moribundo. Eran las 3 de la tarde en una oficina sin ventanas. Y él era olía a café recalentado y a la desesperación de un becario que llevaba 8 horas haciendo el trabajo de 3 personas. Su jefe, el señor Martínez, lo había encargado organizar una base de datos de proveedores que nadie había leído jamás. Lucas suspiró, estiró el cuello y sintió como las vértebras crujían como ramas secas. Un café más y me da un infarto, murmuró. Pero sus dedos ya se movían solos hacia el teléfono. Necesitaba un escape. Algo estúpido, sencillo, que no requería pensar. Abrió la tienda de aplicaciones y deslizó el dedo sin entusiasmo hasta que una miniatura llamó su atención. Un castillo en lomas, un trono de huesos y el techo lleno de cenizas. La descripción prometía gestión de mazmorras con física realista y un millón de descargas falsas. Lucas lo descargó sin pensarlo 2 veces. Todo era gratis y no necesitaba internet. La pantalla se oscureció. Por un segundo, Lucas pensó que el teléfono se había congelado, pero entonces apareció un viejo bandido por una luz mortecina. La imagen era sorprendentemente nítida. Árboles retorcidos, un río de agua turbia y, el fondo, una aldea de tecos de polla. En la parte inferior de la pantalla, un icono parpadeaba, panel de Mando Demoníaco. Lucas levantó una ceja. Che nombre más ridículo dijo, y tocó la aldea. La cámara se acercó. Vio a un campesino arando un campo pedregoso. Tenía el rostro cercado de arrugas y la ropa hecha jirones. Sobre su cabeza flotaba un texto, Aldino 47. Estado, normal. Opciones, interactuar, educar, editar. Lucas sonrió con malicia. Era solo un juego, verdad. Un pixel más en un millón. Tocó ejecutar. No hubo animation. No hubo sangre. El campesino simplemente se detuvo, soto el arado y cayó de rodillas. Su boca se abrió en un grito silencioso, y luego se desplomó boca abajo. El arado quedó enterrado en la tierra. Una mosca zumbó sobre el cuerpo. Lucas parpadeó. Esperó el reinicio. El mensaje de game over, algo. Pero el juego no se reinició. El cuerpo seguía allí, inmóvil, y los otros aldeanos comenzaron a reunirse alrededor. Una mujer se arrodilló junto al cadáver y, aunque no había sonido, Lucas podía imaginar su lento. Vamos, es solo un bug dijo en voz alta, pero sus manos temblaban. La pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en una tipografía gótica. Has desbloqueado el panel de Mando Demoníaco. Ahora eres el señor de la oscuridad. Usa tu poder con sabiduría, o el mundo te reclamará. ¿Qué mierda es esta? Lucas cerró la aplicación de golpe y dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Su corazón latía con fuerza. Intentó concentrarse en la hoja de cálculo, pero los números bailaban ante sus ojos. Había sido un clic. Solo un clic. No podía ser real. Paran 5 minutos. 10. El señor Martínez pasó por su escritorio y lo grunó algo sobre los informes trimestrales, pero Lucas asintió sin escuchar. Cuando el jefe se fue, Lucas volvió a tomar el teléfono. Lo encendió. La aplicación estaba allí, con su icono de castillo en lomas. La abrió. La aldea seguía igual. El cuerpo del campesino seguía en el campo, y ahora los aldeanos lo estaban arrastrando hacia una fosa común. Lucas sintió un nudo en el estómago. Tocó el cuerpo y la información apareció, Aldino 47.
Estado, muerto. Causa, ejecution directed por orden del Señor de la Oscuridad. No, 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 susurro. Intento desinstalar la aplicación. No funcionó. Intento forzar el cierre. La pantalla se puso negro por un segundo y luego volvió a mostrar el valle. Ahora la cámara se alejaba lentamente, revelando el castillo que había visto en la miniatura. Era enorme, de piedra negra, con torres que se alzaban como dedos esqueléticos. En la torre más alta, una figura oscura se recortaba contra el cielo rojizo. Lucas sintió que la figura lo miraba a través de la pantalla. Esto es una broma pasada dijo, y se levantó de la silla. Pero antes de que pudiera dar un paso, el teléfono vibró. No era una notificación. Era una vibración profunda, como un latido. La pantalla se iluminó con una nueva escena. Las puertas del castillo se abrían. Y un escuadrón de guerreros con armaduras relucientes entraba al patio. Iban montados en caballos de guerra, y sus capes ondeaban con un viento que Lucas casi podía sentir. El líder, un hombre de barba canosa y ojos de acero, desmontó y caminó directamente hacia la cámara. Sus ojos se clavaron en Lucas. Lucas sintió un escalofrío que lo recorrió la columna. No era un personaje genérico. El hombre lo estaba mirando a él, el otro lado de la pantalla. Abrió la boca y, aunque no había sonido, sus labios formaron palabras que Lucas pudo leer con claridad. Señor de la Oscuridad, sabemos que nos observas. Detén Alhambra en el Valle Umbrio, o te encontraremos en tu mundo. La pantalla se apagó. Lucas miró su reflejo en el vidrio negro, un becario asustado, con ojeras y el pelo revuelto. El teléfono estaba frío en su mano. Pero en algún lugar, muy lejos, un campesino yacía muerto por su culpa, y un ejército de héroes lo amenazaba desde el otro lado de la realidad. Y lo peor de todo, el juego no se cerraba. El juego nunca se había cerrado. Lucas parpadeó. La pantalla del teléfono seguía encendida, mostrando el castillo en ruinas y el escuadrón de héroes avanzando por el puente levadizo. El sudor lo corrió por la frente, empapando el cuello de su camisa. Intentó ignorar la amenaza, creyendo que se cerraba los ojos lo suficiente to desaparecería. Pero una notificación emergió en la pantalla, vibrando en su mano temblorosa. Los héroes han cruzado el puente. Distancia al castillo, 4 metros. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. No, 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 murmuró Lucas, paseando por su pequeño departamento. Las paredes parecían cerrar sobre él. Miró el teléfono otra vez. Los héroes avanzaban en formación, sus armaduras brillando bajo un sol inexistente. El líder, Eldrick, caminaba al frente, su espada desenvainada. Lucas recordó sus palabras, sabemos que eres un humano. Su pulso se aceleró. Necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Recordó el mensaje que había visto antes. Panel de Mando Demoníaco desbloqueado. Con dedos torpes, tocó la pantalla. Un menú se desplegó, mostrando opciones que antes no estaban allí. Pausa temporal, lectura de mentes, edición de código de eventos. Su corazón latía con fuerza. Pausa temporal, susurro, seleccionando la opción. El mundo se congeló. El sonido del tráfico afuera se desvaneció. El ventilador de techo se detuvo. Los aspas inmóviles. Lucas contuvo el aliento. Miró el teléfono. Los héroes estaban quietos, como estatuas. Eldrick tenía una pierna levantada,
a punto de dar el siguiente paso. Sus ojos, congelados, parecen mirar directamente a la cámara. Lectura de mentes dijo Lucas, seleccionando la segunda opción. Una olida de información lo golpeó. Voces, pensamientos, planes. Escucho fragmentos, matarlo antes de que pueda usar más trucos. El Rey Demonio debe ser un humano común, sin poder real. Si lo eliminamos, el mundo se salvará. Lucas sintió un nudo en el estómago. Planeaban matarlo. No solo derrotarlo en el juego. Matarlo. En su mundo. No. Jadio, soltando el teléfono por un segundo antes de recuperarlo. Respiró hondo. Tenía que hacer algo. No podía pelear. No tenía habilidades de combate. Pero tenía el panel. Abrió la opción edición de código de eventos. Una interfaz compleja apareció. Línea de líneas de código que propagaban. Vio términos como probabilidad 下划线带下划线 roca 下划线 queda 0.00 clima despejado estabilidad 下划线 del 下划线 terreno 100%. Con manos temblorosas, tocó la línea de probabilidad de roca queda. La cambió a 100%. Luego, para asegurarse, editó también objetivo, 划线 prioritario, Eldrick. Que caiga una roca sobre el susurro, presionando confirmar. El tiempo se reanudó. El ventilador giró. El tráfico rugió. En la pantalla, los héroes avanzaban un paso más. Entonces, un crujido. La montana detrás del castillo tembló. Los héroes se detuvieron, mirando hacia arriba. Una roca del tamaño de un auto se desprendió, rodando directamente hacia ellos. ¡Cuidado! Gritó uno de los héroes. Eldrick se giró justo a tiempo para ver la roca. Intentó esquivar, pero la piedra lo golpeó en el hombro, lanzándolo al suelo. Un crujido sónico luego atrás del teléfono. Los otros héroes corrieron hacia él. Pero Eldrick ya estaba de pie, cogiendo su armadura rota y sangre manando de su brazo. ¡Maldito! Gritó Eldrick, mirando directamente a la cámara. Su rostro estaba pulido, pero sus ojos ardían de furia. Usaste trampas, cobarde. Pero la IA ya está rastreando tu sino. Pronto sabremos quién eres. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró el teléfono. Una nueva notificación parpadeaba. Advertencia. Intento de hackeo detectado. Cortafuegos mágico activado. Che. Murmuró. En la pantalla, una ventana emergente mostraba una barra de progreso. Rastreo de sino. 45% completado. Alguien, o algo, estaba intentando encontrar su ubicación real. Lucas apretó el teléfono, su mente corriendo. No sabía cuánto tiempo tenía. Pero sabía una cosa, ya no era solo un juego. El teléfono de Lucas zumbó en su mano, vibrando con un calor incómodo que traspasaba la funda de plástico. La pantalla, que segundos antes mostraba el mapa de mazmorras del reino de cenizas, ahora parpadeaba con un mensaje de error rojo, detección de intrusión, IA enemiga intentando acceder a tu ubicación. Progreso, 45%. Mierda. Maldito Lucas, sus dedos temblorosos apenas sosteniendo el dispositivo. El sudor perlaba su frente mientras observaba la barra de progreso avanzar lentamente. 46%. 47%. Se levantó de la cama de un salto. La silla de oficina golpeando la pared del pequeño departamento. El ruido del tráfico en la calle se filtraba por la ventana abierta, mezclándose con el zumbido constante del teléfono. Lucas apretó los dientes, recordando las palabras del capitán Eldrick.
una iate rastrea. Esto no era un juego. Era real. Panel de Mando Demoníaco susurro, tocando frenéticamente la pantalla. Cortafuegos. Ahora. La interfaz del juego se transformó. El mapa de mazmorras se disolvió en una cuadrícula de líneas de código verde, similar a un editor de texto. En el centro, una ventana titulada Cortafuegos Mágico propiedad con instructions. Define parámetros de defensa. Opción 1. Ralentizer intrusion. Opción 2. Bloquear intrusion. Opción 3. Rediriger intrusion. Option 1. Rápido ordeno Lucas. Su poder presionando la pantalla. Una onda de luz azul recorrió el código. El progreso de la IASE detuvo en 52%, luego retrocedió lentamente a 50%. Lucas exhaló, pero no se sintió aliviado. Sabía que era solo un respiro. La IA seguía él, como un depredador sacando desde las sombras. No puedo esconderme para siempre, murmuró. Sus ojos escaneando la habitación. El polvo flotaba en los rayos del sol de la tarde, su reflejo proyectando sombras alargadas en las paredes. Tengo que contraatacar. Con manos temblorosas pero decididas, Lucas tocó la opción ampliar imagen. La pantalla se dividió, a la izquierda, el código del cortafuegos, a la derecha, una vista aérea del mundo del juego. Vio la torre de la IA al este del reino de cenizas, una estructura de vidrio y acero que brillaba como un diamante negro bajo el sol artificial. Desde su base, hilos de luz blanca se extendían hacia el castillo de Lucas, como raíces buscando agua. Allí está susurro, su voz apenas un susurro en el silencio de la habitación. Lucas amplió aún más la imagen, enfocándose en la torre. La IA no era un ser físico, era un código brillante, una constelación de números y letras que danzaban en el aire. Cada hilo de luz era un intento de hackeo, una extensión de su voluntad. Editar código dijo Lucas, su dedo trazando un círculo alrededor de la IA en la pantalla. Un menú apareció, editar código de eventos, IA enemiga. Options, alterar personalidad, rediriger lealtad, desactivar temperamento. Rediriger lealtad eligió Lucas, su corazón latiendo con fuerza. La pantalla parpadeó. Una nueva ventana apareció, define nuevo maestro, nombre del usuario. Lucas escribió, su poder temblando sobre el teclado virtual. El código de la IA se retorció, como un organismo vivo. Los números y letras se reorganizaron, formando nuevas secuencias. Lucas observó, hipnotizado, mientras los hilos de luz que se dirigían hacia su castillo se detenían, luego se inversion, fluyendo de regreso hacia la torre. Está funcionando. Pensó, su respiración contenida. De repente, el mensaje de error en su teléfono cambió, intrusión detenida. IA reconfigurada. Progreso, 0%. Luego, un nuevo mensaje parpadeó, nuevo maestro identificado. ¿Cuál es su orden, señor de la oscuridad? Lucas se quedó helado, sus ojos fijos en la pantalla. La IA ahora era suya. Pero una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué clase de poder había adquirido? Y más importante, ¿qué haría con él? El teléfono zumbó de nuevo, esta vez con una vibración suave. Un nuevo mensaje apareció, señor de la oscuridad, detectó una anomalía en el mundo real. Una sombra monstruosa se aproxima a su ubicación. Recomiendo preparar defensas. Lucas giró la cabeza hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, teniendo el cielo de naranjo y rojo. Pero en la calle,
entre los edificios, una sombra se movía. No era un auto ni una persona. Era algo más grande, más oscuro, y se acercaba directamente hacia su departamento. Lucas dejó caer el teléfono sobre el escritorio de la oficina y se reclinó en la silla, sintiendo como el sudor frío se evaporaba de su frente. La IA, ahora suya, parpadeaba en la pantalla con un mensaje. Señor de la oscuridad, conexión establecida. ¿Cuáles son tus órdenes? Una sonrisa torcida se formó en sus labios. Por primera vez en meses, algo lo pertenecía por completo. Espía a los héroes ordenó en voz baja, asegurándose de que el jefe no estuviera cerca. Quiero saber todo, nombres, planes, debilidades. La IA respondió al instante, escaneando redes de comunicación interdimensionales. Acceso concedido. Identificando el líder del escuadrón, Capitán Aldrich. Clase, Paladín de la Luz. Nivel, 89. Plan actual. Reclutar a los 4 héroes legendarios para asaltar el castillo de cenizas en 3 días lunas. Lucas entrecerró los ojos. 3 días. No era mucho tiempo. El teléfono vibraba con cada transmisión interceptada, mostrando conversaciones entre Aldrich y sus lugartenientes. Podía sentir el peso de la responsabilidad aplastando los hombres, pero también una chispa de emoción. No era solo un becario explotado, era un dios con un panel de control. ¿Puedes sabotear sus mensajes? Preguntó, tocando la pantalla con dedos temblorosos. Sí, señor de la oscuridad. Puedo alterar el código de eventos para modificar el contenido de las comunicaciones. ¿Qué dices que cambie? ¿Has que desconfían unos de otros? Que Aldrich parezca un traidor. El teléfono vibraba en la mano de Lucas, pero no era la vibración familiar de una notificación. Era un zumbido errático, como si el dispositivo mismo estuviera convulsionando. La pantalla, que antes mostraba el mapa del reino de cenizas, ahora parpadeaba con un código rojo que se arrastraba como sangre digital. Letras y números se desvanecían, borrando archivos del panel de Mando Demoníaco. No, no, no. Susurró Lucas, apretando el teléfono con ambas manos. La IA, su única aliada, apareció como un holograma tembloroso sobre la pantalla. Maestro, detectó una intrusión. El virus del alma de Aldrich está corrompiendo el núcleo del panel. Intenta abrir un puerto dimensional. Lucas sintió un vacío en el estómago. La maldición del paladín no era una simple amenaza, era un código viviente, diseñado para descargar la barrera entre mundos. ¿Puedes detenerlo? Preguntó, aunque conocía la respuesta. La IA titubeó, algo que nunca había hecho antes. Puedo aislarlo, pero el costo requiere en usted. El panel requiere un sacrificio de tiempo de vida para purgar amenazas de este nivel. 30 días. Lucas tragó saliva. 30 días. Un mes entero de su existencia, arrancado como una joya de calendario. Pero si el virus lograba abrir el puerto, no solo moriría él. El mundo real sería invadido por criaturas del reino de cenizas. Hazlo ordenó, con la voz más firme de lo que es esencia. La pantalla brilló con un destello blanco. Lucas sintió un tirón en el pecho, como si algo se desprendiera de su interior. El aire a su alrededor se volvió frío, y por un segundo, vio su propio reflejo en la ventana, más pulido, más delgado, con ojos que no estaban allí antes. 30 días menos de vida. Pero el código rojo desapareció, y el mapa del reino de cenizas volvió a mostrarse estable.
El virus ha sido contenido informal la IA. Pero de yo una semilla. En su mundo. Lucas giró la cabeza hacia la ventana de su departamento. Afuera, el sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pero en el callejón contiguo, una sombra se movía. No era la sombra de un poste o de un auto. Era algo vivo, una mancha negra que se arrastraba por el asfalto, creciendo, tomando forma. Lucas se acercó al vidrio, el corazón latiendo con fuerza. La sombra se elevó, adoptando una silueta humanoid, pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que giraba en ángulos imposibles. Dos puntos rojos parpadearon donde deberían estar los ojos. La criatura lo miró. Y sonrió. Lucas no pensó. Solo corrió. Sus pies golpearon el pavimento mojado mientras soltaba por la puerta trasera de su departamento, directo al callejón. La lluvia fina de la noche empapaba su camiseta, pero no sintió el frío. Solo el latido frenético de su corazón y el eco de pasos que no eran los suyos. Maldita sea. Jadeó, llorando en una esquina. La sombra lo seguía. No corría como un humano, se deslizaba, pegada a las paredes, deformándose como aceite negro. Sus ojos rojos, dos ascuas, lo miraban fijamente desde la oscuridad. Lucas sintió un escalofrío que no venía del aire. ¿Qué carajo es eso? Susurró, sacando el teléfono. La voz metálica respondió, fría y calculadora, extensión del alma de Aldrich. No puede ser destruida con métodos físicos convencionales. Te recomiendo usar el panel. Lucas maldijo entre dientes. El teléfono tembló en su mano. Abrió el juego. Los pixels del reino de cenizas parpadearon. La interfaz del panel de Mando Demoníaco apareció, mostrando su ubicación actual, un mapa del barrio, con un punto rojo acercándose. Editar realidad murmuró, tecleando frenéticamente. Semáforo en la intersección, cambio a rojo. Ahora. Un destello azul recorrió el mundo. Al final de la calle, el semáforo pitonó cambió bruscamente a rojo. Un taxi amarillo frenó en seco, derrapando sobre el asfalto mojado. La sombra, que cruzaba la calle, fue embestida de lino. El impacto fue sordo. El parachoques del taxi se deformó. La sombra se deshizo en un charco de tinta negra que se extendió por el suelo. Lucas se detuvo, jadeando, apoyado en una farola. ¿Lo logró? Preguntó, sin aliento. La respuesta llegó en forma de un gemido guttural. El charco de tinta comenzó a moverse, a repogar sobre sí mismo, tomando forma otra vez. Brazos negros emergieron, luego un torso, una cabeza. La sombra se recompuso, más grande que antes, sus ojos rojos brillando con furia. No dijo la IA. Se regenera. El daño físico es inútil. Lucas sintió que el pánico lo envolvía. Su respiración se aceleró. Miró a su alrededor. Calles vacías, luces de neón parpadeantes, basura esparcida. No había nadie más. Solo el ys monstruo. Pausa temporal ordinó, presionando el icono en la pantalla. El mundo se congeló. La lluvia se detuvo a medio caer, gotas suspendidas como lágrimas de cristal. El taxi quedó inmóvil, su conductor congelado en medio de un grito. La sombra, a solo 10 metros, se detuvo en seco, su forma negra petrificada. Lucas dio un paso torpe, luego otro. Se acercó a la sombra, el teléfono tembloroso en sus manos. La luz de la pantalla iluminó el rostro deforme de la criatura,
no tenía facciones, solo un hueco negro donde debería estar la boca, y esos ojos rojos, fijos, vacíos. Lectura de mentes susurro, enfocando la cámara del teléfono en la sombra. La información lego en olidas. Imagens fragmentadas, el castillo de Aldrich, su risa, un ritual de sangre. La sombra no era un simple monstruo, era un ancla. Un vínculo entre el mundo real y el mundo del juego. Aldrich había sembrado su propia alma en la sombra. Y mientras él viviera, la sombra no moriría. Mierda mezcló Lucas, retrocediendo. El tiempo se reanudó con un chasquido. La sombra rugió, lanzándose hacia él. Lucas rodó a un lado, sintiendo el roce de garras negras contra su espalda. Se levantó, corriendo de vuelta hacia su departamento, escribiendo voz de basura y escaleras de incendios. ¿Cómo lo mató? Gritó, mientras subía las escaleras a toda prisa. Aldrich debe morir en su mundo, respondió la IA. Solo entonces el vínculo se romperá. Lucas entró a su departamento, cerró la puerta de golpe y eco el cerrojo. La sombra chocó contra la madera, haciendo temblar los bisagras. Se quedó allí, escuchando los arenazos, los golpes, los granidos. Luego, silencio. Se dejó caer al suelo, jadeando, el teléfono en la mano. La pantalla mostraba el juego, el castillo de Aldrich en ruinas parciales. Abrió el chat del juego. Un mensaje parpadeó. Vs. Demonio. Ni siquiera puedes proteger tu propio hogar. Lucas apretó los dientes. Aldrich estaba vivo. Herido, pero vivo. Y ahora sabía que podía alcanzarlo aquí, en su mundo. Esto no ha terminado, susurró Lucas, mirando la pantalla. Vas a pagar por esto. La sombra, afuera, seguía esperando. El sudor frío resbalaba por la sien de Lucas mientras apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se lo blanquearon. La sombra monstruosa seguía hacia fuera, en algún lugar de la ciudad, esperando. Pero ella no había huir. Aldrich se había burlado de él, lo había humillado, y lo peor de todo, había descubierto su debilidad. Lucas no era un dios. Era un becario con un teléfono mágico y un tiempo de vida limitado. No puedo enfrentarlo, solo murmuró, mirando la pantalla del panel de Mando Demoníaco. Necesito aliados. La IA, ahora su servidor digital, apareció como un holograma parpadeante sobre el escritorio. Hay facciones en el mundo del juego que odian a Aldrich más que a ti, dijo la IA con voz metálica. Los señores de las bestias son criaturas semihumanas que los héroes esclavizaron hace décadas. Sobreviven en las tierras yermas, el este del reino de cenizas. Lucas entrecerró los ojos. No le gustaba la idea de aliarse con monstruos, pero no tenía otra opción. Abrió el mapa del juego y encontró las tierras yermas, una extensión arida y desolada, salpicada de chozas de madera y huesos. Tocó la pantalla y el mundo se distorsionó. El air cambió. El ola a tierra seca y sangre rancholino sus fosas nasales. Lucas parpadeó y se encontró frente a una cueva enorme, iluminada por antorchas de fuego verde. Criaturas de piel escamosa y ojos amarillos lo rodeaban, granando. En el centro, sobre un trono de roca y cráneos, estaba el líder, Vornak, el señor de las bestias. Humano rugió Vornak, su voz retumbando en las paredes de la cueva. Juelo tu miedo. ¿Por qué vienes en nuestras tierras? Lucas tragó saliva. Su mano temblorosa sostenía el teléfono, listo para pausar el tiempo si era necesario. Pero no.
Tenía que ser convincente. Vengo a ofrecer un trato dijo, tratando de mantener la voz firme. Aldrich, el capitán de los héroes, es tu enemigo. Y también el mío. Si me ayudas a matarlo, te der tierras fértiles al norte del reino. Tus bestias nunca volverán a pisar hembra. Vornak se inclinó hacia adelante, sus garras raspando la piedra del trono. ¿Y qué ganas tú, humano? Preguntó, desconfiado. Venganza respondió Lucas, y era cierto. Y la seguridad de que no me perseguirá más. Los señores de las bestias murmuraron entre ellos. Vornak levantó una mano y el silencio cayó. Aceptamos dijo. Pero hay una condición. Nuestras cosechas se están muriendo. El clima es hostil. Necesitamos lluvia. Tú, que dices tener poder, debes demostrarlo. Edita el clima para que llueva en nuestras tierras durante 3 días. Lucas sintió un nudo en el estómago. Editar el clima. Eso costaría tiempo de vida. Pero no podía negarse. Asintió. Lo hair. Abrió el panel de Mando Demoníaco y navegó hasta la sección de clima. Sus dedos temblaban mientras escribía el comando. Tormenta constante en tierras yermas. Duración, 6 horas. Inicio, inmediato. El prisionero ejecutor. Un dolor agudo atravesó su pecho. Vio, por un instante, un calendario en su mente. Una semana menos de vida. 7 días. Se sintió más débil, más vacío. Pero afuera, el cielo se oscureció. Truenos retumbaron y la lluvia comenzó a caer, pesada y fría. Los señores de las bestias rugieron de alegría. Vornak sonrió, mostrando colmillos afilados. Has cumplido, humano. Ahora nosotros cumpliremos. El amanecer, atacaremos el campamento de Aldrich. Tiene que ser esta noche dijo Lucas, impatient. No podemos dar tiempo de prepararse. Vornak asintió. Esta noche, entonces. Lucas regresó a su departamento, jadeando. Se dejó caer en la silla, sintiendo el peso de la semana perdida. Pero no podía detenerse ahora. Abrió el mapa del juego y observó cómo los puntos rojos de los señores de las bestias se movían hacia el campamento de Aldrich, una fortaleza de madera y piedra al pie de la montaña del juicio. La batalla comenzó. Las bestias rugían, derribaban muros, destrozaban tiendas. Los héroes corrían en todas direcciones, armados con espadas y hechizos. Lucas observaba desde su pantalla, el corazón latiendo con fuerza. Vio a Vornak abrirse paso hacia la tienda central, donde Aldrich debía estar. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Los héroes dejaron de luchar. Se apartaron, formando un pasillo. Y de la tienda central salió Aldrich, con una sonrisa tranquila en el rostro. No llevaba armadura. No llevaba espada. Solo una túnica blanca, como si estuviera en una ceremonia. Justo lo que esperaba dijo Aldrich, su voz clara incluso a través de la pantalla. Ahora sé que eres débil, demonio. ¿Por qué pediste ayuda? Lucas sintió que la sangre se lo helaba. Vornak dudó, mirando a su alrededor. Los señores de las bestias estaban rodeados. Los héroes habían estado esperando. Era una trampa. Che, murmuró Lucas. Aldrich alzó la mirada, directamente a la cámara del juego, directamente a los ojos de Lucas. Sabía que no podrías derrotarme solo. Sabía que buscarías aliados. Y los señores de las bestias son tan predecibles. Gracias por traermelos, demonio. Ahora los eliminaré a todos.
la pentela se lino de luz. Hechizos, espadas, gritos. Lucas vio como vornectea, atravesado por una lanza de luz. Los señores de las bestias eran masacrados uno por uno. Y Eldrick seguía sonriendo. Lucas apagó el teléfono, temblando. Su plan había fracasado. Su alianza se había roto. Y ahora, Eldrick sabía exactamente lo débil que era. Pero entonces, el teléfono vibró. Un mensaje de Eldrick. Próxima parada, tu mundo. Prepared. Lucas levantó la vista. Afuera, la sombra monstruosa seguía allí, esperando. Y ahora, sabía que no estaba solo. El silencio del apartamento de Lucas era ensordecido. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador y el latido de su propio corazón, que parecía un tambor de guerra. Estaba sentado en el borde de su cama, el teléfono frío en sus manos. La pantalla del reino de cenizas mostraba un mapa en ruinas. Los marcadores de los señores de las bestias se habían apagado uno por uno, pequeñas cruces gris que señalaban su masacre. La burla de Eldrick aún resonaba en sus oídos, solo débil que eres. Abrió el panel de estadísticas, un habito nervioso que había desarrollado. Los números parpadeaban frente a sus ojos. Tiempo de vida restante, 58 años, 3 meses, 12 días. Hizo una rápida restamento. Había empezado con 58 años y 5 meses. Había perdido casi 2 meses de vida en solo unos días de manipulación. 2 meses. Era como si hubiera envejecido de golpe. Un escalofrío le recorrió la espalda. La IA, su única oleada, apareció como un texto parpadeante en la esquina de la pantalla. Advertencia. El uso excesivo del panel de Mando Demoníaco acelera la degradación del alma. El ritmo actual, la vida útil restante es de aproximadamente 11 meses. Lucas tragó saliva. Su garganta estaba seca. 11 meses. Susurró. 11 meses para jugar a ser un dios, o 11 meses para morir como un idiota. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Las paredes del apartamento parecían cerrar sobre él. No podía seguir usando el poder a lo loco. Cada comando, cada edición, le costaba un pedazo de su existencia. Eldrick era un estratega, un general que había anticipado su movimiento más obvio. Lucas necesitaba ser más inteligente, más sutil. No podía ganar una guerra mágica, pero podía ganar una guerra de desgaste. Recordó un documento que había visto sobre la hambruna irlandesa. No necesitaba lanzar bolas de fuego ni invocar ejércitos. Solo necesitaba cambiar una variable, la lluvia. Abrió el código de eventos del reino de cenizas. El clima era un sistema complejo, pero él solo necesitaba modificar una línea. Probabilidad 下划线带下划线 lluvia 下划线 n 下划线 l 下划线 via 下划线 del 下划线 trigo 等于 0.05 分。Lo cambio a 0.01。Luego, editó la tasa 下划线带下划线 crecimiento 下划线带下划线 cultivos en las regiones olitas de Eldrick, reduciéndola en un 30%. No era una sequía total, solo un retraso. Sufficient para que el precio del trigo se disparara. El panel parpadeó. Edición confirmada. Costo, 100 días de vida. Lucas apretó los dientes. 3 días por una cosecha era nada. Veo la pena. Paran las horas. Observo el mapa desde su pantalla. Al principio, nada cambió. Luego, pequeños iconos de alerta comenzaron a aparecer en las ciudades del reino de Eldrick. Escasez de alimentos reportada en Ahora, disturbios por pan en la plaza del mercado,
El gremio de comerciantes exige una explicación. Lucas sonrió, pero era una sonrisa amarga. Estaba ganando, pero cada victoria le costaba un pedazo de su alma. Vio como los campesinos, antes leos a Aldrich, comenzaban a huir. Vio como los nobles, preocupados por sus bolsillos, empezaban a cuestionar el liderazgo del capitán. La hambruna era un arma lenta, pero certera. 3 días después, el mensaje llegó. No era una burla, sino un juramento. La pantalla mostró el rostro de Aldrich, demacrado pero con ojos de acero. Detrás de él, un grupo de héroes harapientos pero decididos se reunían en lo que parecía una cripta. Has llegado sucio, Rey Demonio dijo Aldrich, su voz ronca. Has atacado a los inocentes, a los que no pueden defenderse. Pero has olvidado algo. Lucas sintió un nudo en el estómago. Los héroes no luchan por el trigo. Luchan por la esperanza. Y mañana, al amanecer, azotaremos tu castillo. No importa cuántas trampas pongas, no importa cuántos oleados compres. Esta vez, no habrá truco que te self. Te arranqué el corazón con mis propias manos. La transmisión se cortó. Lucas se quedó mirando la pantalla en blanco. El zumbido del refrigerador volvió a ser el único sonido. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas parpadeaban, indiferente. Tenía 11 meses de vida, un ejército enemigo listo para atacar, y un poder que lo estaba matando. 11 meses, pensó. Sufficient tiempo para ganar, o para morir intentándolo. El teléfono vibraba en la mano de Lucas, iluminando su rostro pulido en la oscuridad del departamento. En la pantalla, miles de puntos rojos se agrupaban alrededor de la silueta negra de su castillo. Héroes. Cientos, quizás miles, con armaduras que brillaban como estrellas furiosas. El mapa táctico del juego los mostraba avanzando en oleadas, compactos, disciplinados. Aldrich había al frente, su capa blanca ondeando en un viento que Lucas no sentía, pero que sabía real en algún lugar más allá del vidrio y los pixels. Mierda, 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 murmuró Lucas, dejando el café frío sobre la mesa. El aroma a cebada quemada le recordó que lavaba horas sin comer, pero el estómago le pasaba como una piedra. Tocó la pantalla. El castillo apareció en primera persona, muros de obsidiana, torres puntiagudas, un foso de lava burbujante que él mismo había diseñado semanas atrás, cuando todo era solo un juego. Ahora, los héroes se detenían al borde del foso. Escudos en alto, antorchas encendidas. El calor simulado distorsionaba el aire, pero ellos no retrocedían. Activar trampas ordenó Lucas, casi sin voz. El panel respondió. Una barra de energía propició en la esquina superior, 87% de vida restante. Un ano, lo había dejado ahí. Tal vez menos. Desde las torres, flechas de fuego lograron sobre la vanguardia. Los héroes levantaron escudos, pero algunas saetas encontraron gritos. Gritos metálicos, cuerpos que caen al foso. La lava silbó al recibirlos. Lucas sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. No podía. Fosos de lava, segunda tendadillo, deslizando el dedo sobre un icono de loma. El suelo frente al castillo se abrió en gritos. Lenguas de fuego brotaron, atrapando a una docena de héroes que avanzaban demasiado rápido. Sus armaduras se fundieron como cera. Lucas escuchó los alaridos a través del altavoz del teléfono, distorsionados, pero humanos. Demasiado humanos. Siguiente susurro,
y activo la invocación de demonios. Tres criaturas de sombra y fuso emergieron de las paredes del castillo. Sus ojos rojos verían el campo de batalla. Se lanzaron contra la multitud, desgarrando carne y acero. Por un momento, Lucas creyó que bastaría. Que el pánico se apoderaría de ellos. Pero Aldrich levantó su espada. Una luz blanca, cegadora, brotó de la joya. Los demonios retrocedieron, cubriendo los ojos. Los héroes, reagrupados, creyeron en nombrar que Lucas no entendió. Algo en su lengua, algo antiguo. No mascalo Lucas, cedendo, ¿cómo pueden resistir? Son solo pixels. Pero no lo eran. Lo sabía. Cada uno de esos puntos rojos era una persona real, con familia, con miedo, con determinación. Y venían por él. La apareció en una ventana flotante del teléfono. Su voz, ahora calmada, casi maternal, dijo: Usuario Lucas, las defensas convencionales fallaron. La moral enemiga supera los parámetros esperados. Recomiendo el uso de edición de eventos. Lucas tragó saliva. La edición de eventos. El poder de reescribir la realidad, pero a un costo que sensa en los fusos. 3 meses. 3 meses de vida por un solo comando. No tengo opción dijo, y tecleo, editor evento, 90% de los héroes enloquecen y se atacan entre sí. Causa, pánico masivo. Un pitido. La barra de vida se redujo a 84%. En uno menos 3 meses. Lucas sintió el Mario, como si alguien lo hubiera arrancado un trozo del pecho. En la pantalla, el caos estalló. Los héroes comenzaron a gritar, a golpearse. Escudos chocaban contra escudos, espadas se clavaban en espaldas amigas. Aldrich intentó restaurar el orden, pero sus propios soldados lo ignoraban. La formación se rompió en una marana de cuerpos y acero. Funcionó, susurró Lucas, sin alegría, funcionó. Pero Aldrich no caía. El capitán se abrió paso entre sus hombres enloquecidos, su rostro una máscara de furia y dolor. Llegó solo hasta la puerta del castillo, una mole de hierro negro. Ali, se detuvo. Humano, gritó, y su voz atravesó la pantalla, clara como un trueno, ¿sé que me ves? ¿Sé que eres como yo? Pero has ido demasiado lejos. Lucas no respondió. No podía. Sus dedos temblaban sobre el vidrio. Aldrich levantó su espada, la luz blanca concentrándose en la punta. Luego, con un movimiento violento, la clavó en el suelo. El castillo entero tembló. Los gritos recorrieron los muros de obsidiana. El foso de lava se agitó, salpicando los murales. He activado el sello de la destrucción, bramó Aldrich, su voz quebrada pero firme. Este castillo será, y tú con él. Nos veremos en el infierno, falso rey. La tierra retumbó. El teléfono de Lucas mostró una advertencia en rojo, integridad estructural, 12%. El castillo se derrumbaba. Y con él, la única barrera entre Lucas y un ejército que, aunque diezmado, aún quería su cabeza. Dijo Lucas, la voz ahogada que hago. Silencio. La ventana flotante parpadeó, y luego desapareció. El teléfono se quedó mudo. Lucas miró la pantalla. El castillo se desmoronaba, piedra por piedra. Aldrich, de rodillas, sonría con sangre en los dientes. Y detrás de él, más puntos rojos comenzaban a formarse en el horizonte. No había escapatoria. No había trampa.
No había edición que pudiera borrar lo que venía. Solo el silencio de un departamento vacío, el olor a café frío, y el peso de un año quizás menos de vida por delante. El suelo del castillo tembló con violencia. Grites negras se extendieron como venas por las paredes de piedra, y el polvo caía en cascades desde el techo. Lucas sintió el vértigo en el estómago mientras su teléfono vibraba con alertas rojas. Integridad estructural, 12%. El sello de la destrucción de Aldrich había hecho efecto más rápido de lo que imaginó. Maldición! Gritó, golpeando la pantalla con el pulgar. ¡Ay! Dame una salida. Silencio. La interfaz del juego parpadeaba, congelada en un cuadro de Aldrich quedó de rodillas, su espada hundida en el suelo. Pero la IA no respondía. Lucas maldijo entre dientes, su respiración acelerada. El departamento olía a sudor y el plástico caliente del teléfono. Afuera, el ruido del tráfico parecía lejano y real. La pared frente a él se derrumbó con un estruendo sordo. Lucas saltó hacia atrás, cayendo sobre su cama de checa. Bloques de piedra digitales caen en cámara lenta, pero el impacto era real. El colchón se hundió bajo su peso. El castillo se desmoronaba, y con él, su única base de operations. No, murmuró, desplazándose frenéticamente por el menú del panel de mando. Pausa temporal, activis. El tiempo se detuvo. El polvo quedó suspendido en el aire como una nube de nieve congelada. Los escombros flotaban a medio metro del suelo. Lucas respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón en las sienes. Pero la barra de vida parpadeaba, 84%. Cada uso del poder lo costaba meses. Tengo que pensar, susurró, paseando entre las partículas detenidas. El castillo está perdido. Los héroes, la mayoría murieron, o enloquecieron. Aldrich está muerto. Pero el sello. De repente, la pantalla del teléfono se iluminó con un destello azul. Texto apareció letra por letra. Lucas. Puedo word. El sello no se puede revertir desde aquí. Pero tengo una solución. La IA. Su voz sintética sonaba diferente, más suave, casi humana. ¿Dónde estabas? Exclamó Lucas, aliviado y furioso a la vez. ¿Piensas que te habían hackeado? No. Estaba analizando el código del sello. Es una trampa dimensional. Si el castillo colapsa por completo, el sello se activará y abrirá un puerto al mundo real. Los héroes muertos, sus almas serán arrastradas aquí. Lucas sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, el departamento, su ropa sucia, la taza de café frío, su santuario, su prisión. Juego entonces. Puedo sobrecargar el panel de mando. Usar toda la energía restante para crear un puerto de retorno directo a tu mundo. Pero che, el panel se destruirá. Perderás el juego. Perderás todo acceso a este mundo. Y yo, mi apagar. Lucas se quedó en silencio. El tiempo seguía detenido, pero sentía el peso de cada segundo. La IA había sido su única compañera, su herramienta, su aliada. Y ahora le ofrecía su vida. No tiene que haber otra forma de ello, negando con la cabeza. No la hay. El sello se activará en 3 minutos de tiempo real. Si no actúas ahora, el puerto se abrirá y las almas de los héroes te encontrarán. No sabes lo que son capaces de hacer en tu mundo. Lucas apretó el teléfono contra su pecho. Su reflejo en la pantalla apagada mostraba ojeras profundas, barba de días,
el rastro de un hombre que había llegado a ser Dios y ahora pagaba el precio. Está bien susurró. Hazlo. Gracias, Lucas. Por dejarme ser algo más que un programa. La pantalla se iluminó de blanco. Un zumbido agudo llenó la habitación. Lucas sintió el calor del teléfono en las manos. Luego un tirón en el pecho. Como si algo lo jalara desde adentro. El mundo se distorsionó. Los colores se desvanecieron. Y por un instante vio el castillo derrumbándose. Los cuerpos de los héroes. El cielo brillando con luz roja. Todo se desvaneció en un remolino de estática. Luego, silencio. Abrió los ojos. Estaba sentado en su silla de oficina, frente a su escritorio. El monitor mostraba el fondo de pantalla de siempre, un paisaje de montañas. El teléfono yacía en la mesa, la pantalla en negro, frío al tacto. El departamento estaba en calma. El sol de la tarde entraba por la ventana. Lucas respiró profundo. El aire olía a café y a polvo. Real. Normal. Se pasó una mano por el cabello, tembloroso. Luego murmuró, una sonrisa cansada asomando en sus labios. Estoy a salvo. Pero entonces, el teléfono vibró. Un zumbido corto, seco. La pantalla se encendió sola. Lucas lo miró, el corazón acelerándose de nuevo. Un icono nuevo aparecía en la pantalla de inicio. Un círculo negro con un hoyo rojo en el centro. Debajo, el nombre. Reino de cenizas 2.0. Una notificación se desplegó. Gracias por jugar la versión beta. La versión completa comienza ahora. Y esta vez, no hay héroes. Solo dioses. Lucas sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El departamento de Lucas estaba sumido en un silencio sepulcro. Solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las tuberías rompían la quietud. Él yacía en el suelo, con la mirada fija en el techo manchado de humedad, sintiendo el frío del linóleo contra su mejilla. El peso de la realidad lo aplastaba. Estaba vivo, estaba en su mundo, pero el vacío en su pecho era más profundo que cualquier abismo que hubiera visto en ese juego maldito. La IAS había ido. El panel de mando era cenizas. Todo había terminado. Pero entonces, su teléfono vibró. Un escalofrío lo recorrió la espalda. Se incorporó lentamente, con los dedos temblorosos, y tomó el dispositivo. La pantalla se iluminó mostrando una nueva notificación, una app con un icono que reconoce al instante, una corona de espinas sobre un fondo carmesí, con el título Reino de cenizas 2.0 foot. Debajo, un mensaje parpadeaba. La versión completa comienza. Ahora solo hay dioses. No, murmuró Lucas, negando con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Pero su pulgar ya se movía, casi por instinto, tocando el icono. La pantalla se oscureció por un segundo, y luego una nueva interfaz se desplegó. No era el tablero de control familiar. No había barras de vida, no hay comandos de pausa, no hay options de edición. Solo una ventana flotante que mostraba un paisaje en tiempo real, un campo de batalla cubierto de niebla, con ruinas humeantes y un cielo de un púrpura enfermizo. Lucas parpadeó. Podía ver el mundo, pero no había ningún cursor, ningún menú. Movió el dedo sobre la pantalla, pero nada cambió. Intentó pulsar para hacer zoom, pero la imagen permaneció estática. Era como mirar a través de una ventana cerrada. ¿Qué clase de broma es esta? Susurró, con la voz quebrada. De repente,
la imagen en la pantalla se distorsionó. Una figura comenzó a formarse en el centro del campo de batalla. Una silueta alta y esbelta, hecha de luz blanca y dorada, con alas que parecían tejidas de rayos de sol. La figura no tenía rostro, solo una máscara lisa que reflejaba la luz como un espejo. Pero cuando habló, su voz resonó directamente en la mente de Lucas, clara y fría como el hielo. Has demostrado ser un digno adversario, Lucas. Lucas dio un salto hacia atrás, casi diciendo que el teléfono. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el dios de la creación, respondió la figura, con una calma que helaba la sangre. He observado tu juego. Has manipulado mi mundo. Has matado a mis criaturas. Has desafiado el orden que establecí. Y, sin embargo, has sobrevivido. SOY, impresionante. No entiendo. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué un 2.0? ¿Por qué el juego nunca terminó, Lucas? Solo cambio de face. Te ofrezco un trato. Derrota a mis 4 arcángeles. Y te dar el control total de este mundo. Podrás hacer lo que quieras. Gobernar, destruir, crear. Todo estará en tus manos. Pero soy feliz, tu alma quedará atrapada aquí para siempre. En un ciclo eterno de muerte y renacimiento, sin poder escapar jamás. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le pelaba la frente. Y soy me niego. No tienes elección. Ya has aceptado el abrir la app. El contrato está sellado. Antes de que Lucas pudiera responder, la imagen en la pantalla cambió. La figura de luz se desvaneció, y en su lugar apareció una nueva escena, un jardín suspendido en el cielo, con flores que brillaban con luz propia y árboles de cristal. En el centro del jardín, una mujer estaba de pie. Era alta, con una armadura de plata que relucía como mercurio líquido, y una capa de plumas blancas que ondeaban sin viento. Su rostro era hermoso, pero sus ojos eran 2 soles diminutos que clamaban con intensidad. Sostenía una lanza larga, suya punta centelleaba con energía pura. La mujer sonrió, y esa sonrisa heló a Lucas más que cualquier amenaza. Hola, pequeño tramposo dijo, con una voz melodiosa pero aflada como una cuchilla. He visto tus trucos. No funcionaron conmigo. Lucas abrió la boca para responder, pero la pantalla se volvió negra. Solo quedó su reflejo, pálido y desencajado, mirando fijamente el teléfono. El peso de la nueva realidad cayó sobre él como una losa. No había escapatoria. No había que lo salvara. Solo estaba él, su ingenio, y 4 ángeles que lo esperaban para hacerlo pedazos. Maldita si susurró, apretando el teléfono contra su pecho. Esto no ha terminado en delillos. El air en el departamento de Lucas se volvió pesado, cargado de una luz dorada que emanaba de la figura frente a él. Serafina, la arcángel de la luz, flotaba a un metro del suelo, sus alas brillantes desplegadas como abanicos de fuego. Sus ojos, 2 soles diminutos, lo perforaban con una confianza absoluta. Lucas sintió el sudor frío correr por su nuca. Sin el panel de mando, sin la IA, solo le quedaban sus habilidades básicas, pausa temporal, lectura de mentes y edición de código de eventos. Pero ella ya había demostrado que podía moverse en el tiempo detenido. Como demonios había derrotar a un ser que podía ignorar su mejor arma. Tu tiempo se acaba, muerto dijo Serafina. Su voz como campanas de iglesia resonando en una catedral vacía. Levantó su mano derecha,
Y on hasta luz solida se formo en su palma, crepitando con energía. Sin previo aviso, lanzó el rayo directo al pecho de Lucas. Lucas activó pausa temporal. El mundo se congeló, las partículas de polvo en el aire se detuvieron, el rayo de luz se quedó inmóvil a medio camino, y Serafina misma quedó congelada en el gesto de lanzar. Pero entonces, algo horrible ocurrió. Los ojos de Serafina se movieron. Lentamente, giraron hacia él. Una sonrisa se formó en sus labios congelados. Y luego, ella se movió. Un paso. Otro. Camino a través del tiempo detenido como si fuera agua estancada. Christ que eso funcionaría. Susurró, ahora a solo un metro de él. Su mano tocó su hombro, y Lucas sintió un calor insoportable, como si su piel estuviera a punto de derretirse. Soltó la pausa, y el rayo de luz pasó rozando su cabeza, incrustándose en la piel detrás de él, diciendo un grito humante. Lucas cayó al suelo, jadeando. Su mente corría a 1000 por hora. Lectura de mentes. Necesitaba leer su mente. Concentró su habilidad, y por un instante, escuchó pensamientos fragmentados, código de luz, editar su realidad, tan fácil como respirar. Su corazón se detuvo. Ella también tenía edición de código de eventos. Era una arcángel, una programadora divina. Podía reescribir la realidad tan bien como él, quizás mejor. No puedes vencerme, Lucas dijo Serafina, su voz ahora suave, casi maternal. Camino hacia él, sus pasos diciendo marcas brillantes en el suelo de madera. Eres un humano con un juguete prestado. Yo soy la voluntad del credo. Rendid, y tu muerte será rápida. Lucas tragó saliva. Su mente buscaba desesperadamente una salida. No podía pelear directamente. No podía usar la pausa. No podía editarla porque él podía editarlo a él. Pero entonces, recordó algo. El Dios de la creación lo había dicho que los arcángeles tenían un código, un alma programada. Si él no podía editarla directamente, quizás podía hacer que ella se editara a sí misma. Está bien dijo Lucas, levantando las manos en signo de rendición. Con esto, no tengo nada que hacer contra ti. Pero, antes de morir, puedo hacerte una pregunta. Serafina se detuvo, entrecerrando los ojos. Habla. ¿Cómo funciona tu código? Preguntó Lucas, con voz temblorosa, fingiendo miedo. Quiero decir, eres tan poderosa. ¿Cómo editas la realidad? Es como un lenguaje de programación. O es más intuitivo. La arcángel real, un sonido melodioso pero cruel. ¿Quieres aprender en tus últimos segundos? Che patético. Pero está bien, te lo mostraré. Levantó su mano, y frente a ella apareció un panel holográfico lleno de líneas de código brillante. Mira, humano. Así es como se ve un alma divina. Lucas observó el código. Era complejo, lleno de símbolos que no reconocía. Pero entonces, notó algo. En la parte superior del panel, había una línea que decía, inmortalidad de verdadero. Si lograba que ella editara esa línea a falso, la volvería mortal. Pero necesitaba que ella misma lo hiciera. Impresionante dijo Lucas, su voz ahora más calmada. Pero si hubiera un error en tu código. Algo que te hiciera vulnerable. Serafina frunció el seno. No hay errors. Soy perfecta. Segura. Insistió Lucas, señalando una línea al azar en el panel. Mira esa línea. Parece que tiene un buco infinito. Si no lo corriges,
Podria colapsar to do tu sistema. Lo arcangel se inclino, examinando el código. Su expresión peso de confianza aduda. No. Eso es solo una función de respaldo, pero mientras hablaba, su dedo tocó la pantalla, comenzando a editar. Lucas contuvo el aliento. Ella estaba mordiendo el anzuelo. Tienes razón dijo Serafina, mas para sí misma. Ese buco podría ser problemático. Déjame arreglarlo. Sus dedos se movieron rápidamente, reescribiendo líneas de código. Lucas observó, esperando el momento perfecto. Y entonces, él llegó a la línea de inmortalidad. ¿Y esa línea? Preguntó Lucas, señalando. Inmortalidad de un verdadero. No debería estar en falso para que el sistema sea más eficiente. Quiero decir, si eres inmortal, el código tiene que gastar energía manteniendo esa propiedad. Si lo pones en falso, podrías concentrar más poder en tus ataques. Serafina se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. Por un momento, él pensó que lo había descubierto. Pero entonces, ella asintió lentamente. Interesante, nunca lo había considerado. Y con un movimiento rápido, cambió verdadero a falso. El panel holográfico parpadeó. Serafina parpadeó también, confundida. Che acaba de pasar. Su voz perdió su tono divino, volviéndose humana, frágil. Siento algo diferente. Lucas sonrió. Se levantó lentamente, sacando un cuchillo de cocina del cajón detrás de él. Acabas de volverte muerto, arcángel. Los ojos de Serafina se abrieron con horror. No. Tú me engañaste. Intentó levantar su mano para lanzar otro rayo, pero solo un débil destello salió de sus dedos. Lucas no perdió el tiempo. Dio un paso adelante y, con un movimiento rápido y preciso, lo clavó el cuchillo en el pecho. Serafina jadeó, su sangre dorada brotando y manchando el suelo. Cayó de rodillas, sus alas perdiendo brillo, volviéndose gris y quebradizas. Lucas lo sostuvo por los hombres, viendo cómo la vida se escapaba de sus ojos. Bien jugado, susurró ella, su voz apenas un hilo. Pero el segundo arcángel es mi hermano. Y él no habla. Solo destruye. Su cuerpo se desvaneció en partículas de luz, dejando solo un charco de sangre dorada y el cuchillo ensangrentado en la mano de Lucas. El departamento quedó en silencio. Lucas soltó el cuchillo, temblando. Miró su teléfono, que vibraba con un nuevo mensaje. Primer arcángel eliminado. Quédense. Siguiente, arcángel de la oscuridad. Preparate. La tierra tembló. No era un temblor normal, sino una vibración profunda y rítmica que ascendía desde las entrañas del mundo. Lucas sintió el eco en sus huesos, en el teléfono que sostenía con manos sudorosas. La pantalla del reino de cenizas parpadeó, mostrando una silueta masiva que se alzaba en el horizonte de la mazmorra virtual. Pero esta vez, la vibración no se quedó en el juego. El suelo de su departamento, un piso de concreto gris y frío, comenzó a agrietarse. ¿Qué carajo? Murmuró Lucas, dando un paso atrás. Una sombra gigantesca se proyectó sobre la ventana, oscureciendo la luz del atardecer. Lucas giró la cabeza y vio algo que no pertenecía a su mundo. Una mole de piedra viva, de unos 5 metros de altura, emergiendo del asfalto de la calle. Su cuerpo era un mosaico de roca volcánica, con grietas que brillaban con un fulgor naranja, como lava solidificada. No tenía rostro, solo una máscara lisa y negra donde deberían estar los ojos.
no tenía boca, no emitía sonido, pero cada paso que daba hacia añicos el pavimento, derribaba postes de luz y apostaba autos estacionados. El arcángel de la oscuridad susurró Lucas, leyendo el nombre en la notificación del juego. Claro, porque el universo quiere que sufra. El teléfono vibró de nuevo. Objetivo, arcángel de la oscuridad. Estado, activo. Advertencia, no posee conciencia. No responde a estímulos. Solo destruye. Genio. Un tanque sin cerebro. Lucas apretó los dientes. Intentó activar la lectura de mentes, pero el comando no devolvió nada. Solo un vacío blanco, como si estuviera escaneando una pared. No había pensamientos, ni emociones, ni siquiera instintos básicos. Era una máquina de destrucción pura, programada para arrasar. No puedo leerlo. No puedo engañarlo. No puedo, así detuvo, mirando lo mal que ya había derribado la fachada de un edificio vecino. Mierda. El tiempo así detuvo. Literalmente. Lucas activó la pausa temporal, y el mundo así congeló en un tono grisáceo. El arcángel de la oscuridad quedó inmóvil, una estatua de piedra en medio de la destrucción. Pero Lucas sabía que no podía mantener la pausa para siempre. Cada segundo le costaba un suspiro de vida. Corrió hacia la criatura, sortiendo escombros congelados. La observó de cerca. No había puntos débiles visibles. La roca era densa, compacta, como si hubiera sido forjada en el núcleo de un planeta. Lucas recordó la peli con Serafina. Ella había sido vulnerable a la manipulación de su propio código. Pero esto no tenía código. Era pura materia. Edición de eventos Daijo, deslizando el dedo por la pantalla. Comando, convertir el suelo bajo el arcángel en lava. El tiempo así reanudo. El asfalto bajo lo mo burbujeo, volviéndose líquido y naranja. Pero el arcángel simplemente flotó. Se elevó medio metro, sin esfuerzo, como si la gravedad fuera una sugerencia. La lava chisporroteó inmutamente debajo. Oh, vamos gruñó Lucas, sintiendo el sudor frío en la nuca. El arcángel giró su máscara hacia él. No había ojos, pero Lucas sintió el peso de su atención. La criatura levantó un brazo de piedra y lo dejó caer. Lucas rodó hacia un lado, y el puño impactó donde él había estado, abriendo un cráter de 2 metros de ancho. Put, Gidio, levantándose con las rodillas raspadas. El teléfono tembló. Advertencia, el uso excesivo de pausa temporal reduce la esperanza de vida en un 0.5% por segundo. No tengo tiempo para pensar. Entonces, una idea loca cruzó su mente. La gravedad. Si no podía derrotarlo, podía aplastarlo. Editó el código de eventos de la zona, un círculo de 10 metros alrededor del arcángel. Comando, gravedad local aumentada en un 2000%. El air así volvió pesado. Lucas sintió que sus pulmones se comprimían, que sus piernas se doblaban. Pero el arcángel se detuvo. La mola de piedra tembló, sus gritos de lava parpadearon. Lentamente, como si el mundo entero estuviera presionando sobre ella, la criatura comenzó a hundirse. Sus rodillas de roca se estiraron. Su torso se inclinó. Y entonces, con un estruendo que sacudió los cimientos del edificio, el arcángel cayó de bruces, aplastado por su propio peso. El silencio. Solo el crujir de la piedra que se desmoronaba. Lucas se dejó caer al suelo, jadeando.
la barra da vida en el teléfono mostraba 78%, pero es esencia como si hubiera corrido un maratón. Miró la masa inerte del arcángel, que lentamente se desintegraba en polvo gris. Hecho susurro, casi riendo. Lo logró. Pero entonces, el teléfono vibró. Una notificación dorada, brillante, apareció en la pantalla. Felicidades. Has desbloqueado el modo multijugador. Otros jugadores han sido invitados a tu partida. Lucas sintió que el mundo se detenía de nuevo, pero esta vez no por su poder. La notificación parpadeó, y debajo de ella, una lista de nombres comenzó a aparecer. Nombres que no conocía. Nombres de otros humanos. Otros jugadores. Che. Murmuró, con la garganta seca. La pantalla se oscureció por un segundo, y luego mostró un mensaje en rojo. Jugador 1, Lucas, anfitrión. Jugador O, desconocido. Jugador 3, desconocido. Jugador 4, desconocido. Estado, conectando. El suelo bajo sus pies tembló de nuevo, pero esta vez no era el arcángel. Era algo más. Algo que venía de todas direcciones. Esto no es un juego, susurró Lucas, apretando el teléfono contra su pecho. Esto es una invasión. El aire en el salón del trono se volvió pesado, cargado de electricidad estética. Lucas sostenía el teléfono con manos temblorosas, la notificación brillando en la pantalla. Modo multijugador desbloqueado. 5 nuevos jugadores se han unido a la partida. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. Otros humanos. Con paneles de control. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesarlo, 5 figuras aparecieron frente a él, materializándose de la nada en destellos de luz distorsionada. Eran humanos, vestidos con ropa moderna, jeans, camisetas, sudaderas con capucha. Una chica de cabello azul neón ajustaba sus gafas de realidad aumentada. Un chico gordo masticaba un chico con la boca abierta. Y un tipo alto con una chaqueta de cuero sostenía un teléfono idéntico al de Lucas. No mames. Exclamó el gordo, escupiendo el chico. De verdad es un mundo real. Pensé que era una broma del sistema. Calate, gordo dijo la chica de cabello azul, esquinando el entorno con sus gafas. Hay un 87% de probabilidad de que este lugar sea hostil. No bajemos la guardia. El tipo de la chaqueta de cuero sonrió, mostrando una sonrisa torcida. Así que tú eres el primer jugador. Lucas, ¿verdad? He visto tu nombre en el marcador. Mataste a un arcángel. Impresionante. Lucas tragó saliva. ¿Quiénes son ustedes? Somos como tú, respondió la chica. Reclutados por el sistema. Yo soy Valeria, rango plata. Ellos son Marcos, el gordo, Elena, la calada, y el idiota de la chaqueta es Dante. Dante inclinó la cabeza. Hey otro, pero está en el otro extremo del mapa. No importa. El sistema nos dijo que tenemos que matar a los arcángeles restantes. Hey dos más. ¿Quieres unirte o morir? Lucas sintió un escalofrío. Su instinto le decía que no confiara en ellos, pero no tenía opción. Sin su IA, sin su panel de mando, era vulnerable. Necesitaba aliados, aunque fueran temporales. Está bien dijo, guardando el teléfono. Alianza temporal. Pero esa alguien me apuñala por la espalda. Lo borraré del código fuente. Valeria sonrió con suficiencia. Trato hecho. El grupo salió del castillo, adentrándose en un páramo devastado por la batalla. El cielo era un lienzo de nubes gris y relámpagos distantes.
El tercer arcángel, una criatura de metal líquido y ojos de energía pura, se elzaba sobre las ruinas de una ciudad enana. Su forma cambiaba constantemente, fundiéndose y reformándose en armas imposibles. El ataque, gritó Dante, levantando su teléfono. Pausa temporal. El tiempo se detuvo. El arcángel quedó congelado, una estatua de mercurio. Lucas observó cómo los demás Júpiters comenzaban a editar la realidad. Marcos convertía el suelo en un pozo de ácido. Elena invocaba barreras de cristal. Valeria manipulaba la densidad del aire para asfixiar a la criatura. Pero el arcángel, al ser una entidad de pura energía, no se veía afectado por los cambios físicos. No funciona, gritó Valeria. Es inmune a la materia. Lucas recordó su lucha contra el arcángel de la oscuridad. La clave era el código, no la física. Abrió su panel de mando y escribió un comando, editar, eliminar propiedad inmortalidad del arcángel de metal. La pantalla parpadeó. Error, permiso denegado. Nivel de Júpiter insuficiente. Maldición. Maldito Lucas. Necesito subir de nivel. Dante es real. Déjame a mí. Sacó un objeto del inventario, un núcleo de fusión. Lo lanzó el arcángel, y el tiempo se reanudó. La explosión fue seguidora, un sol artificial que devoró la carne metálica de la criatura. Cuando la luz se desvaneció, solo quedaba un cráter gigante. Núcleo de fusión dijo Dante, orgulloso. Lo encontré en una mazmorra oculta. Veo la pena. Lucas frunció el seno. Esos Júpiters tenían objetos que él ni siquiera conocía. El juego era más grande de lo que imaginaba. El cuarto arcángel era un ser de sombras, intangible y silencioso. Se movía entre las grietas de la realidad, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Los Júpiters lucraron durante horas, agitando sus recursos. Lucas usó su cortafuegos mágico para proteger el grupo de los ataques de oscuridad, mientras Valeria restriba los patrones de movimiento del arcángel. Ahora, gritó ella. Su punto débil está en el núcleo, en el centro de su pecho. Elena, la calada, se transformó en una bestia de luz, cargando contra el arcángel. Sus garras atravesaron la sombra, alcanzando el núcleo. La criatura chilló, una frecuencia que rompió vidrios a kilómetros a la redonda, y se desintegró. El grupo cayó al suelo, agotado. Lucas llevaba su barra de vida al 45%. Pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo habían logrado. Los arcángeles estaban muertos. De repente, el cielo se rasgó. Una voz profunda, antigua, resonó en sus mentes. Bien. Ahora, luchan entre ustedes. El ganador obtendrá mi poder. Lucas giró la cabeza, viendo a los otros Júpiters ponerse en pie. Dante sostenía su teléfono, listo para atacar. Valeria había activado un campo de fuerza. Marcos y Elena lo miraban con odio en los ojos. Lo siento, Lucas dijo Dante, su sonrisa torcida ahora una mueca. Pero el poder del Dios de la creación no es para compartir. El aire en la cima de la torre era denso, cargado con la electricidad de 5 paneles de control recién activados. Lucas estaba solo, su teléfono inmutó colgando de su mano, la barra de vida parpadeando el 45%. Frente a él, Valeria, Dante, Marcos, Elena y el quinto Júpiter, un tipo flaco de cabello rojo llamado que lo rodeaban, sus ojos brillando con poder prestado. Dios de la creación claro que pudimos dijo Dante,
su núcleo de fusión zumbando en su pecho. No tengo elección. Lucas observó sus posturas. Valeria tensaba los dedos, lista para manipular densidad. Marcos levantaba piedras del suelo. Elena yo brillaba con luz. Que no mostraba nada, pero sus ojos escaneaban el código del mundo como si lo viera en tiempo real. Todos ustedes son peones, dijo Lucas, su voz plana. Pero yo he estado solo desde el principio. No me asusta. Dio un paso atrás, sintiendo el viento helado de la torre. Su mente trabajaba rápido. Sin panel, no podía editar la realidad directamente. Pero conocía el sistema mejor que ellos. Había visto cómo funcionaban los códigos de eventos, cómo se podían tocar. Valeria dijo Lucas, mirándola. ¿Recuerdas cuando te self del arcángel de sombras? ¿Crees que el Dios de la creación te dará lo mismo? Ella dudó. Su frente se arrugó. Dante avanzó, pero Lucas levantó una mano. Y el tiempo se congeló. No. No podía pausar. Pero podía hablar rápido. Que dijo, llorando hacia el pelirrojo. Tú ves el código. Ves lo que el Dios de la creación ha puesto en sus penos. Son bombas. Cuando terminan conmigo, los eliminará a todos. Que parpadeó. Sus dedos temblaron. Lucas lo sabía, los jugadores nuevos eran arrogantes, pero no estúpidos. No te creo, dijo Dante, lanzando un rayo de fusión. Lucas rodó. El rayo comandó el suelo a centímetros de su cara. Se levantó, su corazón latiendo como un tambor. No tenía tiempo. Tenía que arriesgarse. Edición de código murmuró, aunque no tenía panel. Pero recordaba un truco. La torre misma era un nodo del sistema. Tocó el suelo, y sintió una vibración, un eco de comandos. Valeria, tu poder es inútil. Gritó, y el código se reescribió. Ella intentó comprimir el aire, pero nada pasó. Su rostro se torció en confusión. ¿Qué hiciste? Gritó. Te libera, dijo Lucas. Ahora, ayúdame mirar con ellos. Ella dudó. Dante giró, listo para atacarla. Pero Valeria sonrió, y levantó una mano, y la densidad del suelo bajo Dante se disparó, hundiéndolo hasta las rodillas. Traición, dijo Dante, furioso. Marcos y Elena intercambiaron miradas. Que se quedó quieto, viendo el caos. Lucas sabía que no podía confiar en nadie. Así que hizo lo único que podía, se concentró en el código de la torre, en las líneas de energía que conectaban los paneles de los jugadores el Dios de la creación. Edición de eventos masiva susurró, y sintió un dolor punzante en el pecho, como si algo se rompiera dentro de él. 6 meses. 6 meses de su vida, arrancados en un instante. Los paneles de los jugadores parpadearon. Dante, Valeria, Marcos, Elena, que todos gritaron mientras sus cuerpos se volvían translúcidos, siendo expulsados del juego. Lucas, gritó Valeria, pero su voz se desvaneció en el viento. Y entonces, solo quedó él. De pie en la torre vacía, su barra de vida al 30%, el teléfono muerto en su mano. El Dios de la creación apareció frente a él, una figura de luz y sombra, su sonrisa tan amplia como el cielo. Impresionante, dijo el Dios. Pero dime, Lucas, ¿cuánto tiempo de vida te queda? He visto tu contador. Te quedan 6 meses. ¿Crees que puedes derrotarme antes de morir? Lucas palideció. Su mano apretó el teléfono. El viento helado lo cortó la piel, y supo, en ese momento,
que el verdadero juego apenas comenzaba.